Let's start. The last class we have discussed Hamiltonian path and circuit, right? Then what do you mean by Hamiltonian circuit? Hamiltonian circuit. Closed work all vertices exactly once മാത്രമേ cover ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, so circuit that covers every vertex of a graph exactly once except terminal vertices. Then what do you mean by Hamiltonian path? Open Hmm. vertices exactly once. Okay, it's a path that covers every vertices of a graph exactly once. Then we discussed some problems regarding Hamiltonian circuit and Euler. And next, we can summarize the path Hamiltonian path circuit and Hamiltonian circuit. The first one, path. We know that already. We know that what we mean by a path. In case of path, edges cannot repeat, right? And vertices cannot repeat. Then Hamiltonian path. In case of Hamiltonian path, edge also cannot repeat and vertices cannot repeat. And it must contains all the vertices of the graph, right? The next length of path is always n minus 1. That means the length of Hamiltonian path is always n minus 1. For example, here A E2 B sorry C E1 A E2 B E3 D. Is this Hamiltonian path? C E1A E2B E3D. Okay, it's a Hamiltonian path. So length of path is here. What do you mean by length? The number of edges in that path. So here the number of edges is 3. So length of path 3. Okay, so the length of path is 3. Okay, here number of vertices is 4. Then length is 3. Okay, so generalize a graph with n vertices. So length of Hamiltonian path always n minus 1. Clear? Okay. The next one, circuit. So we know that in a circuit, edges cannot repeat and vertices cannot repeat. And circuit starts and ends at the same vertex. Right? Then Hamiltonian circuit. So in case of Hamiltonian circuit, edges cannot repeat and vertices cannot repeat. It starts and ends at the same vertices. Okay, Hamiltonian circuit must contain all the vertices of the graph. Then length of the circuit is n. Length of the Hamiltonian circuit is n. For example, here A, B, C, D, E1, E2, E3, E4.
Then A E2, B E3, D E4, C E1, A. Is this Hamiltonian circuit? Oh, Okay. So what is the length of this circuit? 1. Length means what? the number of edges. Here 1, 2, 3, 4, right? So number of vertices is n. The length also, here number of vertices 4, length also 4. So in general, in a Hamiltonian circuit, the length is always n. A graph with n vertices, the length of Hamiltonian circuit is always n. Okay, clear? Miss. Honest. The next, write down the question. What is the necessary and sufficient condition? What is the necessary and sufficient condition for a graph to have Hamiltonian circuit? What is the necessary and sufficient condition for a graph to have Hamiltonian circuit? So before that, what is the necessary and sufficient condition for a Euler graph? What is the necessary and sufficient condition for a graph to have Euler? Euler line Okay, Euler line, okay. Then, even degree or degree. okay, very good. All vertices having even degree, then that graph is a Euler graph. So here you have to find the necessary and sufficient condition for a graph to have Hamiltonian circuit. Any idea? The answer is no such necessary and sufficient condition. Okay, then next question. Write down the question. What general class of graph is guaranteed to have a Hamiltonian circuit? What general class of a graph is guaranteed to have a Hamiltonian circuit? A particular type graph always എന്തായിരിക്കും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. ആ ഗ്രാഫിന് ഓൾവേസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here G is a complete graph. Is it complete graph? ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണോ? എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ്? A graph is a complete graph if there exists an edge between every pair of vertices. So here G is a complete graph with number of vertices equal to 3. So ഇവിടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? പറ്റും. Okay. Next one. Here G1 is a
complete graph with n equal to 4. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൂടെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്? എ ബി ഡി സി എ. സോ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് n greater than or equal to 3 have always contained a Hamiltonian circuit. Contains Hamiltonian circuit. Okay, so ഒരു complete graph അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗ്രാഫ്. The next question, write down the question. How many Hamiltonian circuit could be there in a complete graph with n vertices? How many Hamiltonian circuit could be there in a complete graph with n vertices? So here you have to derive a general formula for this. That means the number of Hamiltonian circuit in a complete graph with n vertices. ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. Here G1 is a complete graph with number of vertices equal to 3. The number of Hamiltonian circuit എത്രയായിരിക്കും? എങ്ങനെ 3 വരിക? എന്നും ബിന്നും സിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ ബി സി എ. ഓക്കെ, ബിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബി സി എ ബി. ഇവിടെ എഡ്ജസും വെർട്ടീസസും ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ, അതിന്റെ ഓർഡർ മാത്രമല്ലേ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓൺലി 1. ഓക്കെ, here G2 is a complete graph with number of vertices equal to 4. എത്ര ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഒന്നാണോ? എല്ലാം ഓർഡർ മാറുന്നില്ലേ? ഈ ഒരു കേസിൽ സെയിം എല്ലാ എഡ്ജസും വെർട്ടിസസും സെയിം ആണ്, അതിന്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് എ E1 ബി E3 ഡി E4 സി E2 എ. ഓക്കെ, എ E1 ബി E3 ഡി E4 സി E2 എ. സോ വേറെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെക്ക് ചെയ്തേ. എ E1 ബി
E5, C, E4, D, E6, A. A, E1, B, E5, C, E4, D, E6, A. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ? ആ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? A, E2, C, E5, B, E3, D, E6, A. A, E2, C, E5, B, E3, D, E6, A. Okay. ഓക്കെ. So ഇവിടെ n equal to 4 ആണെങ്കിൽ number of Hamiltonian circuit is 3. So the general formula is a graph with n vertices. The maximum number of Hamiltonian circuit is n minus 1 factorial divided by 2. Very, very important. n minus 1 factorial divided by 2. ഇവിടെ നോക്കിയേ, here n equal to 3. 3 minus 1 factorial divided by 2. 2 by 2 equal to 1. Then here n equal to 4. 4 minus 1 factorial divided by 2. 3 factorial divided by 2. 6 divided by 2 equal to 3. Okay, is it clear? ക്ലിയർ. നോട്ട് ചെയ്തോ? The next question, write down the question. How many edge disjoint Hamiltonian circuit would be there in a complete graph with n vertices? How many edge disjoint Hamiltonian circuit could be there in a complete graph with n vertices? So here you have to derive the general equation for edge disjoint Hamiltonian circuit. So what do you mean by edge disjoint Hamiltonian circuit? എന്തൊരു എഡ്ജ് ഡിസ്ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കോമൺ എഡ്ജസ് ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? കോമൺ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നോക്കി, ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ 3 ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തേ, ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് അടിച്ചില്ലേ? സോ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, കോമൺ എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എത്ര എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് here G is a complete graph with 3 vertices. So how many edge distant Hamiltonian circuit can be constructed from this graph? One, right? A, E1, B, E3, C, E2, A. Okay, the next.
Here G is a complete graph with 4 vertices. Then how many edge disjoint Hamiltonian circuit can be constructed from this graph? Here the number of possible Hamiltonian circuit. So you have to construct the edge disjoint Hamiltonian circuit, right? എത്ര പറ്റും? 1 അല്ലേ? 1. Very good. Only 1. Say A, E1, B, E4, D, E3, C, E2, A. The next okay. So here G is a complete graph with number of vertices 5. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തേ എത്ര ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്. B, E1, A, E2, C, E3, E, E4, D, E5, P. Okay? Okay. ഇനി വേറെ എന്തായിരിക്കും? ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമുള്ള പറ്റോ ടീച്ചർ? ആ പറ്റും. വെരി ഗുഡ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ബി, സി, ഡി, എ, ഇ, ബി. സോ ഈ കേസിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് എഡ്ജസ് അല്ലേ? സോ അതും പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ എത്ര കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2. ഓക്കെ. ജനറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം? A graph with n vertices. The general formula is n minus 1 by 2, where n is odd, then n minus 2 divided by 2, where n is even. Okay, do you remember this formula? ഈ ഫോർമുല എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Seating problem. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n മൈനസ് 1 by 2 where n is odd and n minus 2 by 2 where n is odd. ആക്ച്വലി എന്താണ് അവിടെ സീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എഡ്ജ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഓരോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാണ്. അവിടെ ഞാനിത് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്. ആക്ച്വലി അവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഈ ഫോർമുല ഒക്കെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തരും. then എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? മിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് n vertices, the maximum number of Hamiltonian circuits possible is n minus 1 factorial divided by 2. Okay, the maximum number of edge disjoint Hamiltonian circuit is n minus 1 by 2 if n is odd. n minus 2 divided by 2 if n is even. ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഓക്കെ അല്ലേ? മിസ്. ഓക്കെ. Next, a theorem for you. Theorem says that in a complete graph with n vertices, there are n minus 1 by 2 edge disjoint Hamiltonian circuit if n is an odd number greater than or equal to 3. The theorem പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ the maximum number of edge disjoint Hamiltonian circuit is n minus 1 by 2, where n is an odd number greater than or equal to 3. Simple ആണ് proof. We already know that a complete graph with n vertices has n into n minus 1 by 2 edges. അല്ലേ? ഒരു ഗ്രാഫിൽ n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ the maximum number of edges എത്രയായിരിക്കും? n into n minus 1 by 2 അല്ലേ? Okay, then we already know that a Hamiltonian circuit have n edges, right? ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇത്. then ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് n എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ ലെങ്ത് n ആണ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും? എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് എത്രയായിരിക്കും? n into n minus 1 divided by 2 divided by n is equal to n minus 1 by 2 ആയിരിക്കില്ലേ? ടോട്ടൽ എന്താ? n into n minus 1 by 2 എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ എഡ്ജസ് എത്രയാണ്? n. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ എത്ര എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? n minus 1 by 2 എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, ഇതിന് ഈ n എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഓരോന്നും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? n minus 1 by 2 എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇതിൽ കൂടുതൽ എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിൻ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ the maximum number of edge disjoint Hamiltonian circuit is n minus 1 by 2. Is it clear? Clear. So, a question for you. Write down the question. This is a university exam question. Consider a complete graph G with 11 vertices. Find the maximum number of edges possible in G. Second one, find the number of edge disjoint Hamiltonian circuit in G. Consider a complete graph with 11 vertices. Find the maximum number of edges possible in G, and also find the maximum number of edge disjoint Hamiltonian circuits in G. First question answer എന്താ? Arundat. Okay, ഏത് ഫോമുല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക? A complete graph with n vertices. The maximum number of edges is a graph with n vertices. The maximum number of edges is ഏതാ equation? അറിയുന്നവർ പറഞ്ഞോ. n-1 factorial by 2 ആണോ സാർ? അത് എഡ്ജ് ഡിസ്ജോയിന്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, എഡ്ജ് ഡിസ്ജോയിന്റ് എന്താ? n മൈനസ് 1 ഇതാണോ? ആ, ഇതല്ലല്ലോ. അല്ല n-1 by 2 എഡ്ജ് ഡിസ്റ്റോയിന്റ്. n minus 1 by 2. എന്തുകൊണ്ടാണ് n minus 1 by 2? Here n is a odd number. Okay. The second question answer n minus 1 by 2 because here n is equal to 11. So the answer is 11 minus 1 by 2. 10 divided by 2 equal to 5. Then in the first question answer, find the maximum number of edges possible in G. The equation, a graph with n vertices, the maximum number of edges is anyone? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു ഗ്രാഫിൽ n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ? അനീഷ്. അമൽ രവീന്ദ്രൻ. ഇതെന്താ? എ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് n vertices has n into n minus 1 by 2 edges. ഇതല്ലേ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്?
ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ n വേർട്ടീസസിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1/2. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ 11. 11 ഇൻറ്റു 11 മൈനസ് 1/2. 11 ഇൻറ്റു 10 divided by 2 which is equal to 55. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? മിസ്. പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു. നോട്ട് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ. A graph with n vertices, the maximum number of edges is n into n minus 1/2. Then a graph with n vertices, the maximum degree of a vertex is n minus 1. ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1/2. ഇനി complete graph with n vertices, n greater than or equal to a, the number of Hamiltonian circuit is n minus 1 factorial divided by 2. The next, a complete graph with n vertices, the maximum number of edge disjoint Hamiltonian circuit is n minus 1 divided by 2, where n is or n minus 2 divided by 2, where n is even. ഇതൊന്ന് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം എഴുതി വെച്ചു. എന്നിട്ടൊരു ബോക്സിലിട്ടോ. വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി. A graph with n vertices, k components, the maximum number of
edges is n minus k into n minus k plus 1 by 2. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അഭിനവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ആണ്. Okay. So the next attendance, please.